நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா பிரைமரி கிரேட்ஸ்ல என்னென்னலாம் பண்ணலாம் விச் வில் பெனிஃபிட் த சில்ட்ரன்றத பார்ப்போம் இன்ஷால்லா. ஓகே, ஸோ பிரைமரி கிளாஸஸ்ல பிரைமரி ஃபோக்கஸ் பேசிக் ஃபோக்கஸ் என்னவா இருக்கும்னா இண்டிபெண்ட் ரீடர்ஸா இருக்கணும். எல்கேஜி யூகேஜில உங்களுக்கு அந்தந்த லெட்டர்ஸோட சவுண்ட்ஸ் அது நம்ம சொல்லி கொடுத்துருப்போம், ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொல்லி கொடுத்துருப்போம். ஸோ பிரைமரி ஃபோக்கஸ் ஆஃப் பிரைமரி கிளாஸஸ்ல என்ன இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து இண்டிபெண்ட் ரீடர்ஸ். அதுல எப்படி அவங்களுக்கு நம்ம டெவலப் பண்ணுவோம்னா பேஸ்ட் ஆன் த பிளெண்ட் ரீடிங் வந்து நம்ம பண்ணுவோம். தென் ரீடிங் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ், அது நோன் பேசேஜ்னு சொல்லி அன்னோன் பேசேஜ் வந்து சின்ன சின்ன ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அது அது நம்ம எம்பசைஸ் பண்ணோம். தென் ரீடிங் தேர் கண்டென்ட் புக். ஸோ பேசிக்லி இங்கிலீஷ் இஸ் அ நான் ஃபொனட்டிக்கல் லாங்குவேஜ். ஆனால் நம்ம நான் ஃபொனட்டிக்கல் லாங்குவேஜை வந்து ஃபொனட்டிக்கல் பேஸில் தான் நம்ம பேசிக்காக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். பட் ஆஸ் த டே கோஸ், ஆஸ் த இயர் கோஸ், தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி நான் ஃபொனட்டிக்கல். ஆனால் உங்களுக்கு பேஸ் வந்து அது இது இப்படிதான் படிக்கணும், இது இப்படிதான் பிளெண்ட் பண்ணுறோன்னு பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம அந்த சவுண்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணோம். அதர்வைஸ் பேசிக்கலி இங்கிலீஷ் இஸ் அ நான் ஃபொனட்டிக்கல் லாங்குவேஜ். ஸோ அது வந்து நம்ம இங்கே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிப்பாங்க, சில பேர் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிப்பாங்க, அவங்களே படிக்கிறது. சில பேர் தேர்ட்லேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க. இன் கான்கிரீட் ஒரு ஐடியல் ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் பி ஏபிள் டு ரீட் ஃப்ரம் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் இண்டிபெண்ட்லி. கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கூட நம்ம கொடுக்க டைம்ல ஃப்ரம் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் வி டு நாட் ரீட் த கொஸ்டின் பேப்பர் டு தெம். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட்ல வந்து வி ரீட் த கொஸ்டின் பேப்பர் டு தெம். ஸோ அவங்க அந்த ப்ரூமிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து தான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்ல தே வில் செட்டில் டு பி ஏ இண்டிபெண்டன்ட் ரீடர்ஸ். எனி டவுட் டில் ஹியர்? ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கிங்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹவு வி டிட் எல்கேஜி யூகேஜியில் வந்து வி வில் டூ டில் 6 months ஆல்சோ டுவல் லாங்குவேஜஸ். பட் இப்போ நியூ சைல்டு வந்து வராங்க, நியூ சில்ட்ரன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் வராங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் டு ஜூன், மேக்ஸிமம் ஏப்ரல் டு ஜூன் வி ஸ்பீக் இன் டுவல் லாங்குவேஜஸ். அதையும் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பேசுவோம் வென் கம்பேர்ட் டு கிண்டர் கார்டன். லாட் ஆஃப் ஜெஸ்டர்ஸ் இல்லைன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் மாதிரி பண்ணி அவங்களுக்கு நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணி இல்லைன்னா பிக்சர்ஸ் காமிச்சு அவங்களுக்கு பேசுவோம். இது வந்து எஸ்பெஷலி இந்த போஸ்ட் பேண்டமிக் எல்கேஜி யூகேஜி ஒன்லி ஆன்லைன் கிளாஸஸ் படிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்த பசங்களுக்கு இது நிறைய அஃபெக்ட் ஆயிருந்துச்சு. வேர் எதர் தே ஒன்லி ஸ்பீக் உருது ஆர் தே ஒன்லி ஸ்பீக் தமிழ். இங்கிலீஷ்ன்றது அவங்களுக்கு ஏலியன் லாங்குவேஜ் மாதிரி அவங்களுக்கு இருந்துச்சு. அது ஆல்மோஸ்ட் 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. So then we did the dual languages. Otherwise, generally, if the students are from our school, LKG, UKG, நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க, they have studied in a school where they were spoken English was there, then we won't speak to those children in dual languages. ஜூலைல என்ன பண்ணோம், ஜூலைல இருந்து we started to speak in English. அந்த டைம்ல when dual language பண்ணி you speak in English better, you know அங்க சொல்ல அந்த பசங்க they started to get the confidence as well as they started to understand those little basic instruction, come here, go there, and the basic instructions they get it, and they started to understand English first, then they started to speak English. So Tamil, Hindi, Arabic கிளாஸஸ்ல தான் வந்து அந்தந்த லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க. அதர்வைஸ் சின்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த புக்ஸ் வி நீட் டு கோ ஆஸ் பர் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ், வி எம்பசைஸ் ஆன் இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட், சாரி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். ஸோ திஸ் வி டிட் இட். ரைட் நோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து those children who came completely நம்ம பேசணும்னா they will be blank, they will be standing. அந்த மாதிரி இருந்த பசங்க கூட now it's November, right? They are able to understand English, they are able to speak English. Simple short sentences, what they want to tell, they are able to tell. So that is another breakthrough or miracle has happened. Completely தெரியாத பசங்க கூட they can understand and speak English. One thing what we consistently make sure that happens is assembly performance. அவங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ whatever it is, we have that 15 minutes of 7:55 to 8:15 assembly performance. Every class will come and perform on the stage as per the routine. அதுல we have even first standard. So what happens is அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியரோ இல்லைன்னா பேசணுன்றதே வந்து we remove. Second largest thing which in the world most people have fear is of the stage fear. First is death, second is stage fear.
ஸோ அதை ஒன்ஸ் வி பிரேக் தட் ஒன், நோ மேட்டர் நீ பேசுறீங்களோ நீங்க பேசலையோ வந்து நின்றுட்டுனா போகணும். அதை வந்தோடனே they start to get that, okay, this is how it is and we need to speak wherever we are and however we are, and people accept the way we are. அதுன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோடனே they start to perform very well. ஜூன் ஜூலைல அவங்க வெறும் வந்து நின்றுட்டு போனவங்க இப்படி 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 ஆடிட்டே இருப்பாங்க அசம்பிளியில. Now they are performing in November, September. Yesterday also we had Lit Festa. They started to perform. And whatever I'm saying, it's not only about this my school. In general, of the schools we have visited and of the students we have seen, with that only I'm sharing this details. Any doubt till here? I'm not able to see the chat. Okay, fine. So அதே மாதிரி அந்த அசம்பிளி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து we need to inform the class teachers that in routine every child should be able to get the chance. சொல்ற பசங்க மட்டும் தான் ஸ்டேஜ்ல வருவாங்க இல்ல, அவங்க அங்க வந்து அவங்க 30 செகண்ட் 1 மினிட் சும்மா நிக்கிறாங்கன்னா கூட we need to allow that to happen. That's the place where that barrier will come out of them. So that we need to be very careful. Yes, I'm sharing screen. உங்களுக்கு screen தெரியல? Yes, தெரியுது. Okay, fine. Next is handwriting. இப்போ LKG UKG ல we go start with the joint handwriting and we allow the free handwriting also. But when it comes to first standard la when we do it, we focus on joint handwriting, and it is better as per the psychological aspect also not to go with different styles of cursive handwriting. If the child is very ease and grace, அவங்களுக்கு எப்படி பண்ணாலும் அந்த பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு இருக்குன்னா we can do anyway. But in general we do only the joint handwriting. இது இப்படி blend பண்ணி இது இப்படி கீழே வரணும், இது மேல போடணும், that's all. இந்த டிசைன்ல இப்படி பண்ணணும், அந்த டிசைன்ல அப்படி பண்ணணும், கர்சிவ் ஹேண்ட்ரைட்டிங்ல டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது. we do not emphasize for any of the classes, even for the higher classes. So that's the thing we do there. I don't think we can see the screen. Others, is it visible screen? Yes ma'am, we can. Okay. It is not visible. Okay, right. You can rejoin it, sometimes it will get visible. Okay, so then any child நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, மைல்ஸ்டோன்ஸ் டிலே இருக்கு, அந்த சைல்டு இருக்காங்க, அந்த சைல்டுக்கு வந்து we don't even we should not recommend them to go for joint handwriting or cursive handwriting. Already they will have struggles of reading. பசங்க மற்ற பசங்களோட அகாமடேட் பண்றதுக்கு they in this age, especially first standard to fifth standard, they will realize I am little different or delayed in my performance when compared to otherன்றது அவங்க ரியலைசேஷன் பண்ற ஏஜ் இது. ஸோ அங்க போய் நீங்க இது இப்படிதான் நம்ம வந்து அங்க பண்ணா அவங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இன்னும் கம்மியாகும். ஸோ அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு we only allow them to write separate. Legible handwriting is what any of the corporates or any of the business is requiring now. So down the line, the most of the things will go typing only, but still handwriting will be available. For that, what they require is legible handwriting. Joint handwriting, cursive handwriting, take it to the next level if the child is eligible. So one child who is studying with us from first standard, now he is in 9th. அவங்களுக்கு என்னதான் பண்ணாலும் அந்த ஜாயின் ஹேண்ட்ரைட்டிங்ல எழுத டைம்ல அவங்களுக்கு அந்த லெஜிபிள் ஹேண்ட்ரைட்டிங்கே வரல. அவங்களுக்கு ஹேண்ட்ரைட்டிங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு. அது அப்படியே அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி எழுதினாலும் அது அவங்களுக்கு கை ஷேக்கிங் ஆகுது. அப்படியே சரி ஷேக்கிங் ஆனா கூட நான் எழுதுறேன் மேம் சொல்லிட்டு அவங்க எழுதுனாங்கன்னா ஸ்பீட் கம்மியாகுது. அவங்க என்ன திங்க் பண்ணி எழுதுறது அவங்க மறந்துடுறாங்க. ஸோ ஃபார் சச் கைண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் அவங்க அந்த செப்பரேட்டா எழுத டைம்ல நவ் ஃபைன் பட் யுவர் ஹேண்ட்ரைட்டிங் இஸ் குட், நவ் ஃபைன் லெஜிபிளா எழுதுனா போதும்னா தட் த ஹேண்ட்ரைட்டிங் இஸ் ரீட் பண்ணி நம்ம அதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஈவன் த சைல்ட் இஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவங்க எழுதுற ஜாயின் ஹேண்ட்ரைட்டிங் அந்த டிஃபிகல்ட் சைல்டுக்கு திருப்பி அவங்களே ரீட் பண்ண சொன்னா அவங்களால ரீட் பண்ண வராது, அது என்னன்றது தெரியாது. ஸோ த பர்பஸ் கோஸ் வெயின். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ், எஸ்பெஷலி இந்தியன்ஸ், ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த பசங்க இன்டெலிஜென்ட் பசங்கன்றது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வச்சிருப்போம்.
that we need to clearly take it out. Every child, every fingerprint different, every child's handwriting will be different, and we need to accept the same way the child is writing. But definitely we need to tell them the enga start pannano, enga end pannonradha, that we keep guiding them. Okay. So now next is, so independent readers. One target in the primary grade is independent readers. Second target in the primary grade is independent thinkers. So independent think பண்ணி அவங்களோட எந்த நம்ம கான்வர்சேஷன் என்ன பண்றோமோ அதுக்கு ஆன்சர் பண்ற மாதிரி நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வெறும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும். வேற எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. கிரேட் 1 to grade 5க்கு வெறும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும். நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்களோ அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அந்த அவங்க என்ன கான்செப்ட் எடுக்கிறோமோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண டைம்ல allow them to speak what is in their mind. So in the creative, one of the things for independent thinkers is creative writing. So இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா first standard to third standard we support them in reading. Then we ask the student to say what they understood from what the teacher has read. Sorry, there is a spelling mistake here. Explain the question. Then once the different child says, okay, this is what it is, then the teacher எதுனா அந்த சொல்றது அவங்க சொல்றதுல இப்படி புரிஞ்சிக்காததை அவங்க புரிஞ்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா then the teacher explains the questions. Then she collects the answers. Okay, what are the answers? For example, what is the national fruit of India? Child will say this guava, mango, everything. We collect the answer. Then we express the appropriate answer, then guide the student to write. Now when guide the student to write, the child will ask the spelling, and then we write those keyword spelling alone, and then the child writes that one. We either using the word wall, we introduce the word wall before itself. And the lesson varadhukku munadiye we need to introduce the word wall. Adula irukku keywords ellam. Basic is on, from, the, through, between, below, under. இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து சைட் வேர்ட்ஸா ஆல்ரெடி எல்கேஜி யூகேஜில இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்போம். எல்கேஜி யூகேஜில இல்ல அந்த குழந்தைங்க நியூவா வந்திருக்காங்கன்னா அது இந்த பிகினிங் ஆஃப் ஏப்ரல் டு ஜூன்ல அந்த சைட் வேர்ட்ஸ் வந்து கவர் ஆயிடணும். தென் த சைல்டு வில் பி ஏபிள் டு டூ அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் அவங்களே எழுதிப்பாங்க. ஆனா கீவேர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த நியூ வேர்ட்ஸ் அவங்க லேர்ன் பண்றதை அதை நம்ம ஸ்பெல்லிங்க்கு கைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். So first second they will write in 1 or 2 words, 3 words maximum. Exceeding students are then they will do with the one short sentences. When it comes to third standard, fourth standard, fifth standard, then they start to write in short sentences. So இப்போ நம்ம ஜெனரலா என்ன பண்ணுவோம்னா இல்லைன்னா பண்றாங்கன்னா we write the answer on the board and then the child copies. Then their narrow thinking starts to happen. அவங்களோட ஆன்சர் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் வந்து அங்கே கர்டைல் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ we recommend not that to happen. So right answer or wrong answer, let them say. That is an opportunity and it takes time consuming. இது ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அந்த ஒரு ஒர்க் ஷீட் ஒரு லெசனோட இது எழுதி முடிக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். அது பண்ண நம்மளுக்கு வந்து அந்த டீச்சருக்கு அந்த ஸ்கில் தெரிஞ்சிடும். ஓகே, இப்போ இந்த பிகினிங் டீச்சர் வில் ஒன் லெசன் அந்த ஒன் டாபிக் எடுக்கிறதுக்கே 2 days மாதிரி எடுக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. But as the day goes, they will know how to make that thing happen, and child also get used to that pattern. இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஷேர் பண்ணணும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சோன்னா then the speed picks up in mid of term 1 or end of term 1. ஆனா இது பண்ண the style starts to think independently, express what he is thinking, and also to able to write that one. And spellings வந்து first standard to fifth standard பண்ண டைம்ல what we do is, if it is D words, then we reduce the marks for the spelling. Other than that, அவங்க எழுதுறாங்க அந்த rubric is not for the spelling, then even if the spelling is wrong but the child has tried to convey the answer, then we do not reduce the mark, but we will underline and write the correct word for the child. So that is all about creative writing for making the child independent thinkers. Then maths, this across the students, it is their maths is tough. So we need to connect the maths with their real life, and then we do that.
ஸோ பிளேவே மெத்தட் மென்டல் மேக்ஸ் இனிஷியல் ஸ்டேஜாக அது சின்ன சின்ன கேம்ஸாகவே அவங்களுக்கு கொண்டு வரும். மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் வந்து கிரிக்கெட் மெத்தட் தே லவ் டு பிளே. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் சில்ட்ரன் ஆர் லைக் ஃபுல் ஆஃப் எனர்ஜி டு பிளே. So we make them introduce multiplication with cricket. As they play, you say the okay now, and the teacher will stand and say okay, say 2 2s are, and then the child kicks the ball. So it is like only the main focus of the teacher is to revise the multiplication. Main focus of the child is to play. அது ரெண்டுத்தையும் blend பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த revision மாதிரி அது ஒரு class. So that the child comes out of the classroom also for learning. And learning also happens out of the classroom. And நம்மளோட கோலும் அச்சீவ் ஆயிரும், குழந்தைங்களோட கோல் அந்த ஃப்ரீ மூமெண்டோட அவங்க விளையாடுறதும் அது அச்சீவ் ஆயிரும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி டூ வித் மேக்ஸ். அது எவ்வளோ ஃபன்னா கொண்டு வர முடியுமோ அவ்வளோ ஃபன்னா நம்ம வந்து மேக்ஸ் கொண்டு வரணும். அண்ட் இன் மேக்ஸ் பசில்ஸ் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஒர்க்ஸ் வெல். எப்படி அந்த பசில்ஸும் பில்டிங் பிளாக்ஸும் வந்து அந்த ஒரு கான்செப்டையும் கனெக்ட் பண்றது வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம கொஞ்சம் அது நல்லா பண்ணலாம். as well as இந்த மேக்ஸ்க்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜஸ் இருக்கும், சம், சப்ராக்ஷன், டிஃபரன்சஸ். அதை வந்து சைட் வேர்ட்ஸ் மூலியமா நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு மேக்ஸோட லாங்குவேஜையும் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். ஜஸ்ட் பிகாஸ் த சைல்ட் நோஸ் இங்கிலீஷ் அவங்களுக்கு மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஒகாபுலரியும் தெரியணுன்றது கிடையாது. த சப்ஜெக்ட் மேக்ஸ் டீச்சர் ஆல்சோ ரெக்வயர்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் த சப்ஜெக்ட். அங்க மேக்ஸ் அவங்களுக்கு லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாதுன்னா அவங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சா கூட அந்த வேர்ட் ப்ராப்ளம் சம்ஸ் போட முடியாது அவங்களால. So again it becomes critical for us as a maths teacher also, as a science teacher also, that making clarity of the language itself. So generally some have like English teacher will take care of language. It is and the vocabularies and the other language in maths language, science language, social language, that only the science maths teacher required to do that one. Okay, now social skills. Now social skills la pathona vandu in grade 1 to grade 5 பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் மைண்ட்ல வருதோ அந்த எல்லா கொஸ்டின்ஸும் கேட்பாங்க. எப்படி சைல்ட் பார்ன் ஆகுது, எதுக்கு ஃபாதர் மதர் மட்டும் சைல்ட் பர்த் கொடுக்க முடியாது. they will ask like நம்மளுக்கு அது சில டைம்ல as an adult we feel even embarrassing, but allow the child to ask any questions what is in their mind. Good, we need to acknowledge they again and again, good beta you are asking this one because they are asking in the right place. If we do not allow that questions to come out of their mind, which is there in their mind in the right place like school or house, then they will start to explore that through somebody else, especially the friends, and then they may get diverted. From there it will start from 6th standard they will start to get such details only from the friends. So and the curiosity la enna question ketalum, that is one of the way to understand how their minds are thinking and how they are exposed outside the school. அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிரும். ஸோ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் allow them to ask that question, but have in the class the time, like first 5 minutes speaking about that, then telling them the ground rules. Okay children, now enough, we will again come back at the end. திருப்பி வருவோம், இப்போ நம்ம வந்து லெசனுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ the child also will know இந்த டைம்ல நம்ம கொஸ்டின் கேட்கலாம், இதெல்லாம் பேசலாம், now ஃபோக்கஸ் பண்ணுன்ற அந்த கிரவுண்ட் ரூல்ஸும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி கைட் them to express. அவங்க என்ன சில பசங்க சொல்லவே மாட்டாங்க, அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அங்க வந்து நம்ம அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு நம்ம இன்ஸ்டில் பண்ணிட்டே இருக்கணும். நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க பேசுங்கன்றது பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ இந்த ஏஜ்ல வாட் தே சி தே வில் ரெசிப்ரோகேட், அப்படியே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. வாட் எவர் தே சி தே வில் ஸ்டார்ட் டு டூ தட் ஒன். ஸோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க அடிச்சாங்களா நான் திருப்பி அடிப்பேன், அவங்க போக் பண்ணாங்களா நான் திருப்பி போக் பண்ணுவேன், அவங்க பிஞ்ச் பண்ணாங்களா நான் திருப்பி பிஞ்ச் பண்ணுவேன். they will retaliate very badly. இந்த ஏஜ்ல அவங்களுக்கு ரைட் ராங் அதெல்லாம் இங்க தெரியாது, அவன் பண்ணா அதுக்கு நான் பண்றேன். ஸோ இங்க நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்கிவ்னஸ்ன்ற ஒரு எட்டிகேட்டை வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி தரணும். ஃபர்கிவ் அதர்ஸ், அது வந்து நம்மளுக்கு ரிவார்டு அதிகமா தரும். சி பெட்டா அவங்களுக்கும் பெயின் இருக்கு, அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு வந்து இந்த குழந்தை முன்னாடி நின்றுச்சு, என்ன ஆச்சு, எதுக்கு, நோ மேம் பை மிஸ்டேக் ஐ ஸ்டாம்ப்ட் இஸ் லெக் மேம், தெரியாம அவன் லெக் ஸ்டாம்ப் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த குழந்தைகளை கேட்கணும், பெட்டா அவங்க இப்ப தெரியாம பண்ணாங்க, இஸ் இட் ஓகே, கேன் வி ஃபர்கிவ்? தென் த சைல்ட் சேஸ் எஸ் மேம். ஏன்னா இந்த சைல்டுக்கு பை டிஃபால்ட்டா மைண்ட்ல எனி ஹியூமன் வில் ஹேவ், எனி ஹியூமன் அடல்ட்டா இருந்தாலும் அவங்க எனக்கு வேணும்ட்டே தான் பண்றாங்க. தட் இஸ் ஹவு த பிரெயின் வில் குவிக்லி கெட் ட்ரிகர்ட்.
ஸோ அவங்களுக்கு அங்கே சேனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ எஸ் மேம், ஐ வில் ஃபர்கிவ் மேம் அப்படின்றது அவங்க அங்கேயே காம் டவுன் ஆயிடுவாங்க. ஸோ நம்ம அங்க நின்றுக்கிட்டு நீ எதுக்கு அடிச்ச அப்படின்னு நம்ம கேட்டு இருந்தோம்னா அங்க இன்னும் வந்து அந்த ட்ரிகர் வந்து ஹை லெவல்ல தான் இருக்கணும். அதை காம் டவுன் பண்ணி வைக்கணும். அதே மாதிரி பிரைமரி டீச்சர்ஸ் ஹேவ் டு பி வெரி வெரி அலர்ட். சடனா உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க, பென்சில் எடுத்துருவாங்க, பொக் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ கையில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லாம நம்ம எவ்வளவு வச்சுக்கிறோமோ பசங்களுக்கு கரெக்ட் நம்ம வந்து அலர்ட்டா இருக்கணும். ரெஸ்ட் ரூம் போட்ட டைம்ல பென்சில் எடுத்துட்டு பாக்கெட்ல போட்டுட்டு போயிடுவாங்க, உட்கார டைம்ல குத்திரும். ஸோ கையில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லாம கிளாஸ் எடுக்கிறது வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் எங்கேயோ ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் உள்ள எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் எடுக்கிறது, அது யூஸ் பண்ணிட்ட அப்புறம் திருப்பி அதை ரீப்ளேஸ் பண்ற அந்த பேசிக் கிரவுண்ட் ரூல்ஸை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி தந்துருவோம். நெக்ஸ்ட் ஃபர்கிவ் அதர்ஸ், செகண்ட் இஸ் ஹெல்ப் அதர்ஸ். எவ்வளோ நம்ம அதர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்றத வந்து மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றத வந்து அதுல எக்ஸைட்மெண்ட்டையும் லவ்வையும் கொண்டு வரணும் நம்ம. That is the where they will become, when they come to 8th standard to 12th standard, they will become good contributors to the community. Then after 12th standard, they will become contributors to the society. So அவங்களுக்கு அந்த ஹெல்ப் பண்றதை வந்து நம்ம என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். And we introduce pot lunch. இந்த ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுறது வந்து after post pandemic we had to reduce little, but now since the things are settled, we keep like 3 months once or 2 months once or term once, class different. For 5th standard they want monthly once, 3rd standard 4th standard term wise once. அந்த மாதிரி பாட் லஞ்ச் அவங்களே வீட்டுல இருந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சது கொண்டு வந்து நீங்க இது கொண்டு வாங்க, நான் இது கொண்டு வரேன், ஷேர் பண்ணி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட் லஞ்ச் மாதிரியே பண்றது, அது ஒரு எக்ஸைட்மெண்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து வாலண்டியர்ஸ். 3rd ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து they will come and ask, மேம் give me volunteer, மேம் give me volunteer. 7th 8th நம்ம புல் பண்ண வேண்டும். நோ மேம், பேர்டனா எடுத்துப்பாங்க, ஒரு வேலையும் அவங்க பேர்டனா எடுத்துப்பாங்க 7th 8th அந்த ஏஜ்ல. ஆனா 3rd ஸ்டாண்டர்ட் டு 5th ஸ்டாண்டர்ட் they want to do lot of things. அவ்வளோ எனர்ஜி அவங்களுக்குள்ள இருக்கும். அதை நம்ம சேனலைஸ் பண்ணி அந்த கிளாஸ்ல சின்ன பாக்கெட்ஸா அவங்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்துட்டோம்னா they will start to do that. குட் டச் பேட் டச்ன்றது எல்கேஜி யூகேஜில கொஞ்சமா சொல்லி தருவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு 5th ஸ்டாண்டர்ட் we should make it very clear, this is the limit of any of the person to come near me and this is how I need to speak. The children also have நம்மளுக்கு உஸ்தாத்ஸும் இருப்பாங்க, சிஸ்டர் டீச்சர்ஸும் இருப்பாங்க இல்லையா, the children tend to come very close to that one, so we keep reminding them this is the way we need to stand and speak. அதே மாதிரி இந்த 3rd 4th 5th அட்டெம்ப்ட்ல they start to use this symbol, love symbol, and அங்க டிவி பார்த்தோ இல்லைன்னா எங்கன்னா கேட்டோ they start அந்த லவ்ன்ற அந்த கான்செப்ட் வந்து they start to make it in a very wrong way. இந்த குழந்தையோட பேரை சொல்லி அந்த குழந்தைய பேரை சொல்லி கம்பைன் பண்ணி சொல்ற மாதிரி. So we need to express them love is in bad. Say to yourself I love you, say to your brother I love you, say to your friend I love you அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு then we say we do brothers with brothers, then sisters with sisters. இந்த கிளாஸ் ரூம்ல சொல்றேன். அப்போ பாய்ஸ்க்கு சொல்லக்கூடாதுன்னா சொல்லலாம், ஃபாதருக்கு சொல்லலாம், உங்க ஓன் பிரதர் இருந்தாங்க சொல்லலாம், அது மாதிரி திருப்பி again introduce the mahrams to them. So then they know love is not bad. This is the parameters for the love. Love, how I love you சொன்னோன்னே then the ஒரு கூப்பிட்டு அதை ஒரு ராங்கா நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா லவ் பண்றதே அது பேடுன்ற மாதிரி அந்த கான்செப்ட் குழந்தைங்களுக்கு வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. and they feel very embarrassed. அந்த ஏஜ்ல அவரது will become one trigger point for them in throughout the life in psychologically. That will be there all the places. அவங்க மற்ற இடத்துல இன்சிடென்ட் என்ன டைம்ல இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ட்ரிகர் பாயிண்டா வந்து ஒரு அலர்ட் ஆயிரும். So that we need to be very alert not to make that happen. And அந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கொண்டு வரதுக்கு, அவங்க செல்ஃபா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு, இண்டிபெண்டன்ட் திங்கரா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு one thing what we do is every month one event will be there, some event or the other that most schools does. Math fair, science fair, Independence Day, Republic Day, and every child required to participate. Every child required to participate is the criteria. So அது பண்ண அவங்களுக்கு they become very free. I accept the way I amன்றது அவங்களுக்கு வந்து கிளியரா இருக்கும். இல்லைன்னா இது பண்ணா தப்பாயிருமோ, அது பண்ணா தப்பாயிருமோ, இத்தனை பேருக்கு முன்னாடி என்னால பண்ண முடியும்ன்ற அந்த பேரியரே ரிமூவ் ஆயிரும். ஸோ இதெல்லாம் பண்றதுக்கு டெஃபினெட்லி we need parent support. மைல்ஸ்டோன் டிலே இருந்துச்சுன்னா அதை இன்டிமேட் பண்ணிடணும்னு சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட் செஷன்ஸ்ல. தென் மேக் இப்போ டிலே இருக்கு, மைல்ஸ்டோன் டிலே இருக்குன்னா அந்த மைல்ஸ்டோன் டிலே ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு பேரண்டோட பார்ட்னர்ஷிப் வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு என்ன அந்த ஸ்கிரிபிள் பண்றது அதெல்லாம் எவ்வளவு டீச்சர் கிளாஸ்ல பண்ண முடியும் அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும்.
Again, child is available in the evening as well as Saturday, Sunday. We need to make the parent understand and get the support and the parent to make sure அந்த milestone reduce பண்றதுக்கு என்னென்ன சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பண்ண வைக்க முடியுமோ அது பண்றதுக்கு வந்து சப்போர்ட் வாங்கிக்கணும். அதே மாதிரி வீக்லி மந்த்லி அவங்களுக்கு பேரண்ட்ஸு கூப்பிட்டு பண்ணீங்களா அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கேட்டு அந்த குழந்தைய டெவலப் பண்றதுக்கு நம்ம பார்த்துக்கணும். தென் ரெகுலர்லி வி கிவ் வீக்லி அண்ட் மந்த்லி அசஸ்மெண்ட் அவங்களுக்கு இருக்கும். சில அசஸ்மெண்ட் அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது இது அசஸ்மெண்ட். ஸோ வி டூ தட் வே ஆல்சோ அசஸ்மெண்ட். அதே மாதிரி once we start to make the importance of speaking the English language, parents also understand. அவங்க யூஜி பிஜி எல்லாம் படிச்சிருப்பாங்க, ஆனா அவங்க இங்கிலீஷ்ல பேச மாட்டாங்க. இன்டர்வியூலயே எங்களுக்கு தெரியும். ஆனா அவங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பார்க்க டைம்ல எங்களுக்கு தெரியும் யூஆர் கிராஜுவேட்ன்றது. ஆனா அவங்க தமிழ்ல தான் பேசுவாங்க, இங்கிலீஷ்ல பேச சொன்னா பேச மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸும் இருக்காங்க. சில பேரண்ட்ஸ் ஆசை இருக்கும், நான் படிக்கல ஆனா ஆசை இருக்கும், சின்ன தெரியும் ஆனா பேச மாட்டாங்க. ஆனா பேரண்ட்ஸ்க்கும் அதை என்கரேஜ் பண்ண டைம்ல என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, பசங்களை பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. We have almost like 40 parents who started to speak in English after coming to school. அந்த மாதிரி டேட்டாஸும் இருக்கு. ஸோ வீட்லயே பேரண்ட்ஸ் இப்போ பைக்ல வந்து விட டைம்ல அவங்க வந்து பசங்களோட இங்கிலீஷ்ல பேசுறது நாங்க கேட்கிறோம். ஸோ தட் வே அவங்களோட லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் ஈஸியா ஆரம்பிச்சிடுது. ஸ்கூல்ல மட்டும் தான் நான் வந்து இங்கிலீஷ் பேசணும்னு இல்லாம எங்க போனாலும் அந்தந்த லெவலுக்கு ஹிந்தியில பேசுற இடத்துல ஹிந்தியில பேசணும், உருதுல பேசுற இடத்துல உருதுல பேசணும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது. அது மாதிரி பேரண்ட் ஸ்டோரி ரீடிங் கூட இந்த பிரைமரியில கிளாஸஸ்ல பேரண்ட்ஸ் ரீடிங் ஹேபிட்ல இன்வால்வ் ஆகிற பசங்களோட ஆக்சென்ட் ஃப்ளூயன்சி வில் டெஃபினெட்லி வில் பி ஹையர் லெவல் தேன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஹூ டு நாட் கிவ் ஆக்சஸ் டு தட் ஒன். தட் இஸ் வாட் வி ஹாவ் சீன். ஆனா அதுல சில பசங்க இருப்பாங்க, அவங்களோட அப்பா புச்சரா இருப்பாங்க, தமிழே தான் தெரியும், உருது தான் தெரியும், அந்த மாதிரி பசங்களும் டெவலப் ஆகி வருவாங்க. ஆனா இன் ஜென்ரல் the parents who speak English and have story and access இருக்கும், they have better accent and fluent in English. So outcomes என்ன வருதுன்னா fearless child இருப்பாங்க, கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும், I accept myself the way I am and the way I am notன்றது அவங்களுக்கு வந்துடும், I am here to learn and growன்றது வந்துடும், கண்டென்ட்டா எனக்கு என்ன இருக்கோ அதோட நான் கண்டென்ட்டா இருப்பேன், ஹாப்பியா இருப்பேன் and மூவ் ஆன் பண்ணுவேன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். These are the things which is happening to the schools and to the learning place wherever we are introducing such things. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Jazakallah madam, Jazakallah sister.